sio babu ama mjukuu. Wayaona majanga haya. Sasa ni wazee ama visharobaro. Building and building contractor. building and construction. Hebu ni kucheki. Wewe ni utapeli. Kwanza ngoja utakuja buti wewe. Piga mtu albadiri hivi kama hao chizi wa crazy. Himizo that ningependa kutoa kwa PWDs ni kuwa waweze kubreak the bias kwa kujitokeza hii msimu wa kupiga kura, waweze kupiga kura na pia wajitokeze ili tuchaguliwe kama viongozi, kwa sababu sio ulemavu wetu ndio inafanya mambo, bali ni ile kitu yenye iko ndani yako. So wadi kuna ambaye anaishi na ulemavu naweza kutoka kama Emily. Wito umetolewa kwa wanawake kututumika katika kuchochea vita kwenye mbele. Ni kwamba wanawake wamehimizwa kujiunga na taasisi za kiufundi ili kupata ajira sawia na wanaume. Katika hafla ya kuwakumbuka wanawake bomba na walibobea katika nyanja tofauti imeandaliwa katika chuo cha kiufundi cha Mombasa. Sharon Nyakundi aliweza kuzuru chuo hicho na kuandalia taarifa ifuatayo. Hao waliungana kwa minajili ya kusherehekea siku ya wanawake na pia walitaka kujua jinsi watakavyoongeza uwakilishi wa kike katika vyuo vya kiufundi. Is the future. A lot of good things are happening. The opportunities are for our girl child. So that the coastal girls can be wanaoishi na ulemavu kujitokeza na kutia bidii kwa kazi wanazozifanya, na pia amewataka wanadada ama watoto wanaoishi na ulemavu kupewa fursa sawia na wengine. Celebrating not to leave behind girls and children with disabilities, because most of the time they have been left. Tatu, hivyo basi kulingana na uchumi vile huko, mimi nashindwa ni mtego ama ni kitu gani ambacho kinaendelea ndani ya koti. Kwa hivyo mimi tunaiomba mahakama kwamba wakati unapofika kujipanga, ijipange, makaratasi yao waweke sawa ili siku ile ya tarehe 10 judgment iweze kufanyika kikamilifu. Aidha, Zero Moboza ambaye amehudumu kama mwenyekiti wa kundi la Mombasa Republican Council anashutumiwa kwa kuandaa mikutano ya masa bila kibali. Nikiripotia runinga ya Boss kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Ridhwani Juma. Na sasa tuelekee hadi moja kwa moja kaunti ya Garissa. Ni kwamba serikali kuu imebaini kutumia ndege aina ya helikopta kusafirisha mitihani wa kitaifa KCPE, hususan katika maeneo yaliyokumbwa na utovu wa usalama. Mratibu wa serikali kaunti ya Garissa James Kianda amesema ndege hizo zitatumika haswa mipakani. Serikali imeweka mikakati kuhakikisha mitihani inafanyika kwa utaratibu, huku katika vituo husika vya mitihani shughuli za kusafirisha mitihani ikirahisishwa pakubwa kupitia utumizi wa ndege. The region also, Wajir and Mandera equally, we are happy and are appreciating the work that your colleagues and yourselves are doing, because we are also able to deliver this exam in time. So we can say we have a plus for day 1. It is our belief that the same is going to happen for day 2, which is today and tomorrow. Then we shall be through with the cycle of the exams for the KCPE candidates. Then we embark on the examinations for KCSE, that is the Form 4 exam. So what I want to assure you and what I want to assure the rest of the region is that we are securing this exam and we are going to make sure that it is free of any incidents. And at the end of the day, I'm sure it is going to be an examination that has been done with a lot of decorum. Vilevile kwa ushirikiano wa idara ya elimu na sekta ya usalama, maafisa wako imara kila pande kushika doria ili kukabiliana na hali zozote za utovu wa usalama. Along the border, what we have done, as I've indicated, is that the security forces, all of us, are working together. So I believe that means that every security officer who is in the region is actually indirectly or directly involved in making sure
that we secure this exam. Secondly, Kenya National Examinations Council, in liaison with our ministry and that of education, we have also deployed some choppers that are delivering this exam to the far-flung areas, and that includes the borders. And at the same time, our security officers who normally man the border patrol units, our KDF, are equally managing the border. Victoria Ndoro, Runinga ya Bo. Tukisalia na taarifa inayofungamana na mtihani huo wa KCPE ni kwamba Waziri wa Usalama wa Ndani Daktari Fred Matiang'i ameonyesha kuridhishwa na mchakato wa kusambaza mtihani wa kitaifa na kupongeza wadau wa elimu kwa kujizatiti na kufanikisha shughuli hiyo inayotazamiwa kukamilika hapo kesho. Waziri Matiang'i katika hafla ya kuongoza ufunguzi wa shehena ya mtihani wa KCPE huko Yatta, kaunti ya Machakos, amepongeza hatua kutoka kwa wadau wa elimu kwa kuhakikisha mtihani huo unafanyika bila bugdha yoyote. I sincerely want to thank you on behalf of not just government but on behalf of our parents and on behalf of our children whom we are helping sort out at this particular time. And also to assure you that we will continue to work together. And I know the partnership we've had over the years, sorting this out, working together with colleagues in the Ministry of Education, colleagues in the Ministry of ICT, has not only seen a huge change in the manner in which we do this exercise, but has brought again new energy in implementing public policy in education and ensuring that we improve. Aidha, kuhusu suala la mtaala mpya, Matiang'i amekariri kuwa serikali imeipa mtaala huo kipaumbele. And assure you that as always we will continue to work together, all of us. This is what our president calls all of government approach. And when it comes to engaging in serious exercises such as this, we work together. Mtihani huo wa KCPE unatazamiwa kukamilika hapo kesho. Hii leo wanafunzi wakifanya. Kwingineko ni kwamba kampuni ya mvinyo ya Keroche ingali inakumbwa na msukosuko baada ya takriban wafanyikazi 250 kuachishwa kazi kufuatia hatua ya mamlaka ya ushuru KRA kuonya benki kadhaa kutofadhili kampuni hiyo kifedha. Vijana kwa ushirikiano na viongozi wao huko Nakuru wamejitokeza na kumsihi Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati swala hilo. Wakihutubia wanahabari, viongozi hao kutoka kaunti ya Nakuru wameitaja hatua ya serikali ya kuifunga kampuni ya Keroche kuwa yenye ubinafsi na ambayo haijali maslahi ya waajiriwa katika kampuni hiyo. Wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano wa vijana wa kaunti ya Nakuru Bwana Stephen Mungai, wamesema kwamba watakaoumia kutokana na hatua hiyo ya serikali kufunga kampuni ya Keroche ni vijana wengi waliokuwa wakinufaika na ajira yake. Keroche breweries has really caused a lot of damage towards the economy of Naivasha and to the young people at large. And we want to urge KRA, the Commissioner General of KRA, Keroche breweries to sit down, solve this issue, to save the jobs of these 250 young people who might be rendered jobless within the next 7 days. Sasa viongozi hao wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta pamoja na serikali kuu kuingilia kati ya mkutano huo, akisema kuwa kampuni hiyo imewafaidi wakazi wa eneo hilo zaidi ya miaka 25. The KRA, Commissioner General, will be petitioning you coming next week. We cannot sit back and watch as we destroy a local industry that has offered thousands and thousands and thousands of jobs to our young people coming down just for things of, We want to come together as young people. We'll be petitioning Parliament, the President directly, and also the KRA. Viongozi hao pia wamelalamikia changamoto walizokumbana nazo baada ya kuathiriwa na janga la corona, hivyo kuitaja hatua hiyo kama ya kinaya. The closure of this company during this post-COVID-19 recoveries is going to hurt many people directly and indirectly. That we urge our president to intervene and immediate with both parties, KRA versus Keroche breweries, to indulge to amicable resolution that will not hurt the common citizen. We all agree that paying of tax is our duty responsibility whatsoever, but whenever there is a tussle, proper room for negotiations must be readily available.
that COVID-19 has ravaged the whole world and the local industries were not spared. That majority Kenyans are currently so much suffering due to high cost of living, food and other basic needs, not mentioning the high rate of unemployment. Kampuni hiyo ya Keroche imefungwa kwa tuhuma za kudaiwa zaidi ya shilingi bilioni 300 na mamlaka ya utozaji ushuru KRA. Sasa kampuni hiyo huenda ikakadiri hasara ya zaidi ya bilioni 0.5 na zaidi ya wafanyakazi 250 kupoteza kazi zao. Nikiripotia runinga ya Boss, naitwa Miriam Diti. Naibu wa Rais William Ruto amesema idara nyingi zinazopaswa kuwa huru kikatiba zingali kufadhiliwa kikamilifu, hatua ambayo inahatarisha utendakazi wa idara hizo. Idara hizo ni ikiwemo mahakama na idara ya upelelezi kuhusu jinai, miongoni mwa idara nyingine. Ruto amekariri haya katika ziara yake Uingereza. Ochieng Orik na taarifa hiyo. Naibu wa Rais William Ruto ametaka idara ya mahakama na ujasusi na jinai kupewa fedha na kujitegemea bila kushurutishwa na idara nyingine yoyote ya serikali kama vile katiba inavyoashiria. What the Constitution provides for the Judiciary Fund, to give the judiciary the capacity, the financial independence to be able to deploy their full potential, from the DCI to the Inspector General and all the investigative authorities in between, must also be given what the Constitution says, their financial independence. Naibu wa Rais pia amesema uhuru wa idara hizo utasaidia kupunguza kesi za ufisadi katika idara ya mahakama na atakusaidia kuajiri wafanyakazi katika idara hizo ili kurahisisha kazi. In discharging their constitutional mandate of adjudicating on disputes, dealing with matters of accountability, dealing with matters of corruption, so that corruption cases do not take 10 years because the judiciary is undercapacitated, because they do not have the resources to hire the personnel, the magistrates, the judges, the software, the hardware, to be able to discharge their responsibility. Huku idara ya ujasusi na jinai ikiendelea kutegemea fedha kutoka ofisi ya Rais, Naibu wa Rais amehofia kwamba huenda idara hiyo isifanye kazi kwa uhuru. Fight against corruption is laced largely with political persuasion. If you have challenges of having stolen from the public, you only need to be a friend. You only need to profess that you support the handshake and you support the BBI, and you will have no consequences. Aidha, amesema kwamba vita dhidi ya ufisadi vinahusishwa kwa kiasi kikubwa na ushawishi wa kisiasa. Today, the IG, the Inspector General, the DCI, they run independent offices, but they depend on the office of the president for their finances. They do not have financial independence. Nikiripotia runinga ya Boss, langu jina ni Ochieng Eric. Na sasa tuangazie siasa. Ni kwamba chama cha UDA kimewahakikishia waniaji wake uteuzi huru na wa haki kwa wote wanaotaka kugombea viti vya kisiasa chini ya chama hicho katika mchujo unaopangwa kufanyika kati ya tarehe 9 na 16 Aprili. Akihutubia wanahabari baada ya kikao cha waniaji wote huko Garissa, naibu mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya uchaguzi Umi Bashir amesema watajadili mbinu mwafaka zitakazowaridhisha wote. We are in Garissa today to reaffirm and to ensure that our nominations will be free and fair. And in an instance where, as we all know, Northeastern has a tendency of settling for negotiated democracy, as a party, as long as there is only one aspirant contesting for a particular
ward or constituency or county, we shall not have primaries. But in an instance where there are 2 or more candidates, aspirants, then definitely we shall go for primaries. Our nominations will run from the 9th of April to the 16th of April. There are no sacred cows in this process. We are leaving it to the Mwananchi to make its best decision. We are not privy to the details of the coalition arrangement we have between ANC and Fort Kenya. All we are doing as UDA, we are strengthening our party. We made applications and we have invitations from the aspirants, and we've come today to purposely plan for our party as UDA. Wale mambo mengine hatujakubaliana bado. Tukisalia kwenye siasa ni kwamba muungano wa Azimio la Umoja umepeleka kampeni zao kaunti ya Samburu kutafuta uungwaji mkono. Katika ziara ya Samburu, Raila Odinga amewaahidi wakazi eneo hilo kuchimba mabawa, kuboresha sekta ya afya, elimu pamoja na kujenga viwanda vitakavyozalisha bidhaa kutoka kwa mifugo. Wamba hoi! Vijana hoi! Wamama hai! Asanteni sana. Ni ugonjwa ambao tunaweza kutibu. Iko tiba ya milele. Lakini ile tiba ya dharura. Manake sasa kuna njaa mpaka watu wapate chakula, sio? Nitarudi Nairobi, nitamwambia Uhuru chakula letwe hapa Samburu mara moja. Pate chakula. Tuko na suluhu ya kutosha. Tuko na maadui matatu. Upande mwingine mambo ya barabara malia sana. Ile ya Kisima hapa Marala, hapa Wamba mpaka Maralal. Ile shikana na ile nyingine. Na ndugu mpenzi mtazamaji, niruhusu nikome hapo kwa sasa, lakini mwenzangu Zewedi Collins Mangeni atakuwa anaingia kupashe yapi yalojiri kwenye ulingo wa spoti. Jina langu ni Mohamed MWANDAU na nakutakia usiku mwanana. Hadi kesho panapo majaliwa yake Maulana. Kwaheri. Wanifanya mimi mwana kukulala sio? Hivi wewe Heri, waniona mimi mjinga sana? Sema ni vile namuonea huruma tu dadako. Lakini siku nikimtia mikononi, wewe mwenyewe utanambia. Hata konsha sahau. Lakini nitakunuulia, usio na wasiwasi. Tayari ushapanga cha kunidanganya ili unikuamini sio? Sasa sikiza na unisikize kwa makini. Ile siku nitakuja kukufumania ndio utanijua unijue. Wewe kuwa uyue, uyue kwa siku hizi kuna original na kuna mshina. Boss TV, where inspiration strikes. Degerisoliwa.
Boss TV. Na mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu katika taarifa zetu za michezo.